Ну, здорово. Продолжаем, короче, прохождение небинарной игры. Короче, только начали. В прошлом видео я просто полчаса, короче, потратил на то, чтобы создать персонажа. Сейчас, секунду. Короче, как-то у меня больше это... Как сказать-то? Больше меня тут в этой игре прикалывает, что... Не прикалывает, а... Вот прокачка персонажа, она уходит как бы на второй план, ну, для меня лично. Больше интереснее смотреть на взаимодействие персонажей. Ready to go? Больше кино смотришь какое-то. Right. Let's get Ну, и moving. я, в принципе, не Fine. против. I'll show you the way to the Veil Jumper camp. Ой. Надо отправиться. Арлатанский лес. Лагерь странников каких-то. Нихуя, тут что происходит? 11 wounded, 16 on bed rest, and some of our most experienced fighters are still missing. We're running out of veil jumpers. Whatever's going on out there, it's scary. Мне так его татушки не нравятся на лице. Как будто грязь. Грязь. Jahel and Milva never reported back from Demeter's crossing. There are 100 people living in that village, or near enough. You're back, and you're alive. Good. Чем-то напоминает Baldur's Gate. Вот. Sounds like things have gotten a lot worse since we left. Darkspawn. They're showing up all over Arlathan, attacking anyone in their path. We've evacuated 3 daily settlements already. We ran into Darkspawn too, near the Nodus Dirthalin. Wait, you found the Nardus Dirthalin? The archive spirit? We could ask it about the gods. Figure out their next move. Вот только он сломан. If it weren't broken, maybe. But we're not getting anything out of it anytime soon. Meanwhile, Veil Jumpers are disappearing. Something out there took them. I know. Мне нравится If we find ее them, прическа. We find the gods. Or at least some sign of where they might be. But Arlathan Forest is huge. Where do we even begin to look for them? Demeter's crossing. What? Irulan and Strife. When we came in, you said you'd lost contact with Demeter's crossing. We could go check it out. The 3 of us, I mean. 4. I'm coming with you. Nev, you were still shaky, and I'm coming, Shaky. Harding. I don't know what you're going to find there, Rook. Likely nothing good. But you'd be saving people, and it might get you on the trail of the gods. Demeter's crossing's on the far side of the lake. There's a small boat at the docks. It'll take you there. Пропустить. Пропустить это нахуй весь диалог или одну строчку? Скорее всего, весь диалог. Ой. Так. Could we really be at war Okay, with our own? we'll need a boat to get there. Let's head to the dock. Посетите торговца, чтобы купить новое снаряжение предметов внешнего вида. У кого? Вот у него. Вот у него. What you hear about Demeter's Торговля. Veil Jumpers have gone missing. Do we know why? Someone will have... Looking to inflict some pain? I have what you need. Ранг магазина. Что за хуйня?
Стоимость. Короткий лук. А, нифига, я еще типа могу это. Ну. Купить. Продать. Плюс к силе фракции. Что это значит? Продать нахуй все. Плюс к силе фракции. Так, ну я... Ничего, наверное, пока продавать не буду. Чё. And now that we've met, do your best not to die, yeah? А что на самом деле? Непонятно. О, какая тут по-любому что-то есть. Говорю же. Вестник. Распутная вдова какая-то. Хуйня какая-то. Ну, погнали. Что тут у нас? Ничего. Видосики, конечно, офигенные. Seems like a lot's happened around here. What hasn't happened? This area is Просто where typical прекрасно. magisters destroyed Arlathan City centuries ago. A lot of blood magic during the war. Что это такое? What about Тап. now? Иди-ка, Whatever что Solus вот did так. stirred up everything again. The old blood magic from the war, it never went away. Ancient relics appear out of thin air. Ну, ясно, ruins же это float. должно было It's идти. like an old wound that Ниф, never наф. healed, Я забыл. and now it's bleeding again. Опля. We got it. Что получилось-то? Императорская ткань. Ёбаный. What a view. That was the capital city, Wow. Arlathan. This is what's left of it after the war. I don't imagine it floated back in the day. Птичку, бля, не дают убить почему-то. Отправляйтесь на переправу Деметы. Это кто, бля? Деревья, блядь. Импах. Чё тут? Чё-то хуй поймешь. К деревьям придешь. Написано, к деревьям придешь. Ой-ой. Скорбь попавшему Элверану. Почему я когда играть сажусь, сразу спать? О, прикол. Лавочку открыл. Блять, я думал, что за башка, ёпту. Это что? Так, недоступно. Сим-сим, откройся. Что там хуйня какая-то прыгает? Ладно.
Rook, ready to go? О! Блять, я их запомнить не могу, имена их. Nev, you sure Nev. you're up for this? I'm fine. Couldn't sit still much longer. Then let's go. И чё насчет четверо? Все, я ушел. Куда-то. I've never seen fog this thick in Demetta's Crossing. This isn't right. The dock usually has people bringing goods to market, bartering and shouting. It's always busy. Something happened here. Stay sharp. Бля. Так, сейчас нас четверо. Переправа Дметы. Так, сейчас нас четверо, но So quiet. Too quiet. Where is everybody? но при этом какого-то хуя тут не все так просто. Пойду. Слишком жарко, может, поэтому спать охота. Так, погнали. Блять, куда идти? Ебать, все просто месить. А лодку смогу сломать? Что это было? Лодку не смог, а карету смог. Бать, у нее колеса летают. Хуяк. Я туда не могу. Ай, ладно. It's market day. People should be out selling eggs and buying bread. But everything's just abandoned. They barricaded the main entrance into town. There's blight in there. I can feel it. Be careful. Я вот нихуя не чувствую. Золото. О, бля. It's blight. Even worse than in the forest. Это хуйня. А They ты need кто? to stay in. All of them. Inside. Ты кто, блядь? You okay? What happened here? Keep them inside. Listen to the mayor. Hello? I don't think he can hear us. We'll be rewarded. All of us. Да они превратятся в You этот. can't leave. Hey, can you hear me? Just stay here. And every Someone used powerful magic to dominate the minds of these villagers. Ой-ой. Мне вообще эта хуйня не нравится. Вот это вот. The town square. We need to search for survivors. Let's see what we can find. Fan out.
Так, ладно. А это кто? This is Adeline. I knew her. She was a farmer. Sold spices to us, the best in Arlethan. Лучшие can't believe спайсы, this говорит. Лучшие спайсы в Адаланте продавала. Так, тут в письме на Старусу, короче, нагнали. Имперская ткань. Так, разрезать не получается. Так, а это кто? Is that an Aravel on the roof? The blight must have lifted it up there. Аравель. Что такое Аравель? И чё? Ой-ой, блядь. Хз. Жалко, он не рикошетит еще. Осквернение какое-то идет, когда наступаешь на эту хрень. This blight is weird. Как сменить? Ну, типа, еще же один перс есть. Замедление времени. Ever seen anything like it? Never. Эра. Blight's usually dead, static. But this is alive. Okay, let's keep going. Might be Так, more вот survivors. так делать надо. What was that? Something big. Stay sharp. Over there. Too many survivors. Hey, what's going on here? Find the veil jumpers. Bring them to the mayor. They're talking about Jahel and Milva. They said bring them to the mayor. Бля, If we find the mayor, then maybe той we'll стороны find your наушники. friends. Ебать, тут одище просто. Ой, бля. Ну, так получилось, что. Why were they looking for veil jumpers? What did the mayor want with them? Просто одище, блядь, там. Look, Так, more people. это уже что-то серьезное. Must round up everyone. Must get them inside. Это как будто... Как, бля, приблизить? Можно как-то приблизить, блядь? Нет. Ну только вот так. Это, короче, девочка, похожа на мальчика. Так, это все понятно. Когда она начинает пульсировать, ее можно уничтожить. О, какая-то хрень творится. Milva! Милфа? That's one of your fellow veil jumpers? Милфа, говорит. Melara! Jahel! He's alive! Да вряд ли он жив. We're going to help you. We'll get you down, Jahel. No, listen. The gods have returned. I saw them. I heard their voices. The gods did this? A blood ritual to
to release the blight. And the villagers, they said they needed power. Valara, be careful. Ебать. Еще тут развезнется ад. Короче. Установите контакт с поселением. Контакт охуенный. Come on, that sounds close. А это что? Ничего не понял. Просто золото. А это что за... Ох ты, ёпт. Ты чё собрался делать? Хей, блядь. Fresh blood, a hungry heart. Creature, come to me. Ты чё? Фу, блядь, да? Волосатый еще какой-то I щупальце. know you. You're the mayor of this town. The village. The people. Are they, Blighted. Dead. All of them. You gave them to the gods, didn't you? Didn't you? They were in my head. Infecting my thoughts. They made me do it. Please, help me. Расскажи нам все. You're not going anywhere until I get the full story. I tried to protect people. You have to believe me. The gods told me to lure the veil jumpers to the center of town. The others were to be rounded up and kept safe. They would be the first to witness the glory of Gilnenane's new creation. She showed me gold. So much gold. А почему не знал? All this for gold. The villagers, the veil jumpers, the blights everywhere. Demeter's crossing is dead because of your greed. I didn't know. You don't understand what it was like to hear those voices. The gods exploited his greed and fear. I'm supposed to feel sorry for him? Натуре. I say we leave him right here. But I'll die. The blights everywhere. What if the dragon comes back? If we let you go, you'll run straight back to the gods. They were in his head. Their influence might Ugh. linger. I understand what they do now. I won't attempt it again, I swear. Rook, you're a Grey Warden. You could pack him off to Weishaupt as punishment. Что такое весь хаос в целом? Давай по серым стражам нах. We'll send him to the wardens. No! I'll never survive that. We take anyone. Even murderous traitors like you. It's more than you deserve. You don't understand. I felt their power. It's irresistible. You're going to spend the rest of your life fighting Darkspawn.
That's not enough to redeem you, but it's a start. But be grateful I'm even giving you this chance. Ну, может, мы, конечно, жестко с ним обошлись. The fade had opened. Может, действительно его там заколдовали. They'd woken up to find their empire, their subjects, even their fellow gods, all gone. But they still had the power of the Blight, and corrupting a village was just the start. They made plans to tap more of the Blight, all of it, to rebuild their empire. As a path to power, it had its costs. And everyone would pay for it. Как ужастик прям начался. Быстрый переход. Чтобы открыть карту, нажмите «У». Так. Это что вот такое? Ёбаный насос. Ладно, предположим. Ой. Бать обосрался тут. Скрытые ныне тайны прошлого от всеобщего глазки прошлого. На поможет длительный взгляд, совиные крики в себе ключ. The giant's owl. Must be something to this. Наверняка. Совиные крики. А чё там? Совиные крики. Где еще один? Вот где еще сол там? А совы, блядь, кричат вообще? Ну, да. Так. Ебаный. Я хз даже. Хотел туда залезть, но... Ладно, понять. Не получается. Совиные, блядь, крики какие-то. А это что? Где, блядь, тут соу чё кричат? Сова тут одна. Тут открыть ничего нельзя, да? Ебаный насос. Спутники. Нет, а как вот я вдвоем с двумя спутниками? Ладно. Фейс.
Обычно же полностью скатываются, а он тут перерывчики делает какие-то. О, Did you find our scouts? They're dead. I'm sorry. Elganon and Gillenane sacrificed them in some kind of ritual. Creators. What about the rest of the village? The ritual spread blight everywhere. The entire village was overrun. The few who survived are controlled by blood magic. Their minds are gone. Elgernon and Gillenane used them like puppets. Эльганан и Гергергент, блять. Чё за хуйня? I Ёб dare say твою it was a мать. show of force. Мориган. Это кто? They will not rest until you are on your knees, fearful, cowering, helpless in the face of such power. Lady Morrigan? 'Tis simply Morrigan to you, Scout Harding. What a pleasure to see you again. Rook, this is Morrigan, an old acquaintance. I thought she could help. Morrigan helped the Inquisition when Varric and I were part of it. She knew more about ancient magic than anyone, except Solus. 'Twas both pleasure and necessity to help then, as it is now. Stopping Elganon and Что-то я не Gillenane shall помню. require many hands. Давай подробнее. Кто вы такая? So, who are you exactly? I have borne many appellations. Advisor to Orle, Witch of the Wilds, friend to the Inquisition. My place here, however, is but a humble advisor on matters arcane. Witch of the Wilds? An honorific born of rumor and exaggeration. The fearsome reputations of your opponents, however, Вот are она duly красивая. earned. This dark turn of events shall only become worse. Так. Then I look forward to your help. How refreshing. Your cooperative nature is appreciated in return. What can you tell us about, all this? As dangerous as Solus himself may be, his imprisonment of the gods was just. To leave them unchecked would have been the very end of Thedas. Just to be clear, you know your old friend Solus is actually the Dreadwolf. So I have come to learn. It rather explains how he knew such a great deal of ancient elven history, and why he became so vexed when I attempted to explain it to him. Whilst I cannot claim the same depth of knowledge, the knowledge I do possess is yours for the asking. I hope it helps. For all we know, the entire world will look like Demetus Crossing once the Ну gods да, are through. представляешь, тебя учат свои же истории, блядь. Он. Так. Мы этого не What if we допустим. stop it first? Ah, the confidence of youth. You shall need a good deal more of it. I suppose you have some advice? Set aside your notions of godhood and see them for the ancient, powerful mages they are. Standing against them shall require serious magic of your own. When you interrupted the Dreadwolf's ritual, did you happen across any of the tools he used? He had a dagger, but it got lost in the chaos. Then you would do well to find it. 'Tis better in your hands than those of the gods. Is there anything else Solus might have had that could help us? We're in his, well, he calls it the lighthouse? Ah, yes, the legendary sanctum of the Dreadwolf. 'Tis said his Illuvian. Illuvian, the Viravas, could travel to any other Illuvian of his choosing. That's not how it works right now. It only goes to Arlethan. I can take a look at it. Maybe fix it even. I know Illuvians better than most. Any help you can offer, we'd appreciate. If Illuvians even work the same way, all the magic is different now. Our gods are back. Our gods! And they're killing people and blinding the world. How do we stand up against that? Заебал. Чё ты нахуй ты это... Паникую Others уже, can бля. do this alone, but we can stop them together.
Alara, you're one of the only people in the world who can get our illuvian working. Harding can track down the lyrium dagger, and Nev can spot any clues we might miss that give us more information. Let's get to work. There's a lot of fight ahead of us. Indeed. Prepare yourselves well and have a care in your choices. These are the times in which legends are born or slain. In this battle, Могла не I shall render добавлять вот whatever этого. assistance I am able. Right. Let's move. Let's move. Задание город теней. Так. Завесный. Отношение улучшено. Отношение улучшено. Отношение улучшено. Надо посмотреть, кстати. Там в меню отношения можно смотреть? Вообще. Сейчас. You can do this, Lace. It's gotta be done. Чего? Вот спутники. О отношениях. Урон. Отношения 2, отношения 1. Почему мне с Беларой, блядь, типа, все охуенно. Помощница. Контакты минералов все. Эксперт по альберам. Вот это, кстати, интересно, меняется у них статус по прохождению отношений или нет? I should have taken the shot. That would have made things worse. You don't know that. All you have are guesses. We're up against something unfamiliar, working with more rumors than facts. Of course, that's all I have. I should have taken the shot. We shouldn't be at each other's throats. I'm not. Nev, I'm not. I don't blame you, or Rook, or anyone. So just yourself? How's that working out? Tried to stop the world from being swallowed by chaos, and now it might be swallowed by chaos anyway. Заебал Elven gods ныть. escaped from their prison. Solace is in your head. Чё And we're ныть-то все scrambling таки? to figure out what to do. And Varric. Varric knew the risks. He knew what it might cost. We're still standing. The fight's not over. You know, I like that about you, Lace. You don't stop fighting. You push for answers and action. While I can get stuck on Шляпочка со questions змеей. forever. Когда у нее Well, снег we зарастет? need someone who can put the pieces of the puzzle together. We're fighting the unknown. Exactly. Everyone has a part to play. Varric brought us together because of our Exactly. strengths. He wanted a team he could rely on. Вот так. We have to be that Exactly. team. Play to our strengths. And rely on each other. I think I can manage that. Then let's find Solace's dagger. It'll be a start. Так. Ищем. О, господи, а. Блядь. Против вот этого. Твою мать. О. О. О, хуйня. Look, there's magic lingering in this spot. Strong, old. The dagger was here. Something took it. Ух ты. Oh no, what if it took the dagger? Only one way to find out. Та-та-ра-та-та-та-ра. Look, there it goes. Сука. Что это? Золота тут нет.
О. Цепляющийся кусочек. Это название такое. Ой, ёбаный. На секунду отвёл. Так, вот это ты юзаешь. Ты юзаешь вот это. Я юзаю вот это. Подпрыгиваю, бля. Да сука. Пиздец. 3 раза меня просто опрокинул. И чё надо? Вот так могу сделать. Ладно. Так. Какое очко мы залезли в этот раз? О, блин. Вот это да. Красотища. Красотища. Ух ты. Оп. Простая ткань. Ой-ой-ой. Ебать, и внизу прикольно там. Ладно, идем дальше. Оп. Блин, вспомнилась эта темница, короче, в «Игре престолов», где вот этот Тирион Ланнистер лежал. Где уж там? Драконий предел, что-то такое, короче. Ты лежишь, а там типа пропасть. Прикольно. Да? Good work. Let's keep on the trail. Вот я прыгну. Золото! Что это такое? Это что такое? Что такое витар? Я не понял. Это типа... Короче, это вот раскраска какая-то. Сука. Ой. Darkspawn don't usually collect things, do they? They don't, to my knowledge. And Solus's dagger is special. They might be drawn to it. Так, короче, разрушать можно пробелом. Просто бежишь, все. Оп. Класс. Очень похоже на РПГ какую-нибудь. Еще раз повторюсь. Ну, типа, вот как одиночный РПГ, который ты, блядь, проходишь, там, типа, ну, того же Final Fantasy. Что это такое? Их не может быть два только. Для добивания нажмите У. Так. Хуяк. Хуяк. Вот это что такое?
Что это? О, ошеломление. Did you find the dagger? I don't think these darkspawn took it. Let's keep looking. Ой. Ой. Ни хрена себе. Типа они связаны были. Ты чё там шуршишь? Ю? Чё, все проснулся? А я стараюсь не заснуть, короче. Прям косит меня. Ну я если усну, то это пиздец будет. Я ночью буду хуйней страдать. Короче, мне Dragon Age прям понравился. Ну, пока что. Может, они все обосрут, конечно, своей вот этой, как можно сказать-то, уникальностью вот этой, блядь. Но пока нормально. Прикольно. Как будто в RPG какой-нибудь играешь. Помнишь, в Final Fantasy играли? Over there, a dagger thief. Вот похоже, ну, то есть вот управление персонажем. Что такое? Что там делать? А, вот туда надо. And there's probably another one. Так, что дальше-то? А, Nicely done. I mean, it's gross, but you can't argue with results. так. Нехило, да? Триумф хуйни. Физический урон. Плюс 15. А что это такое? Почему это закрыто? Улучшать как-то надо. Как-то улучшать, наверное. Вот теперь у меня такой щиток. Балансики его не бачится. Щиток. Так. That's got it. Оп. Что ты там делаешь? Look, another one of those magical beams. Еще There are один two of these магический devices this кто? time. I bet we'll need to direct beams at both of them. Так, так, так. Мгм. That's one. Now to find the other. Второй вон. Эфирный отголос. Ёб твою мать. Ну, что это? Просто на этой шишке стою. О! Сундучело. А чё? Нет, а как?
Второй-то я вижу, а тут кто попасть надо. Паркур. Ладно, наверное, потом можно будет. Я надеюсь. О. Подсвечивалось бы ярче немного вот эти предметы, короче. Защищенный копейщик. Площадь такой, бля. Ты как баран, бля. Оп. Ебан, бля. На. Так. Присесть у меня не получается. Блять. Сука. Не разбежался. Переход в новую область. Бля, походу я, короче... Что-то там я не доделал, походу, с этим. Я не понял сундуков. Проверенная временем. Какая-то хуйня. Выбрать. О, теперь я на воина похож. Прикол. Еще сундук. Приключение главное, чё? Сундук нахуй найти. Better hope it still has the dagger. Да, ладно, хорошо, что вот так вот это. Так. Кунай какой-то просто. Ален, а сможешь мне воду вот так вот прокатить, как в боулинге? Harding? Ты не так дурак. Тут же пиздец сейчас будет. Ты смотри, что с ней стало. На донышке бы просто копнулась так. Сейчас взорвется. А это что такое? Harding! I can hear it. The song of the stone. Ей пиздец. What is happening to me? What the? Фига она научилась что делать. Are you moving those rocks? I don't know. I don't know how to control it.
Так. Клочья у него вот появилось. Эффекты подготовки детонатора. Чего? Ага. Понятно. Ого. Нихуя себе. Я взмахнуть даже не успел. О, бля, я думал, это слой. Ну давай. На, нифига себе. Какой вурдалак. Так. Еще раз. Где он? О. Бля, мне нравится, как вот эти скиллы, типа. Скиллы красивые. Not sure. We should get back. We'll talk it through there. Чё, он тебя, блядь, превратил в хуйню. Ебать, это что за жопа такая? Ой, этих покажут. If his dagger's beyond our reach, we must craft another. Made of red lyrium. Ничего себе. Какие красавцы там. Обсудим. Took you over. Something like that? And it's still with you? Yes. I think so. It can't be possession, can it? I doubt it. Dwarves can't be possessed. They aren't connected to the Fade. Solus's dagger triggered this event. But how? Or why? I'm sorry, Lace. I wish I had answers. Смотри, как будто синяк у меня меньше стал, да? Talking has helped. То есть And даже такие hey, we got мелочи. the dagger, right? Mission accomplished. Dwarves have never used magic. We can't. Думаю, это дар. It's a wonderful gift. You must be proud. But I didn't do anything to earn this. How could I be proud? I don't even know how it happened. It's all a little strange. But not in a bad way. I feel connected. To the stone. Dwarves call ourselves children of the stone. Some of us have what we call stone sense. Those that have it can feel caves, lyrium veins, and faults in the rock. I wasn't one of them. Maybe the dagger unlocks something hidden. But this is more than the stone sense I know. I hope you're right that this is a gift. I'd be heartbroken if it caused problems. Ну, подкатывать я к ней не буду. Я тебе доверяю. I trust you have all this handled. You always have things handled.
I just hope I can use this magic to do what's right. I have faith. I'll send word to the Grey Wardens about the blight we saw. And then I'm gonna lie down. And we need more answers about what the gods are planning. I'll find some place to relax and try to reach Solus in the Fade. Good luck. Try not to let him get to you. It feels like we're finally making some progress. And I'm not sure what my new magic's about, but I know it feels right. Nose feels right. With their eyes on the Dreadwolf and the gods he'd set loose, they couldn't see their own personal demons Собственно, coming to демоны. haunt them. Они Hardy про что? told herself it felt right. She was connected to the stone, to the lost titans, and all of dwarven history, with its buried secrets. How could that be anything but good? Нихуя себе. А чё, прям так, да? Походу, может быть плохо. Блин. Ну, неувязочка. Короткий лук Хардинг. Посмотреть. Выбрать. Guess I should find some place to try to talk to Solus. Враг моего врага. А? Подожди. Журнал. Сюжет, сюжет. Что это такое? А, это история, смотри. Так. Короче, это вот история, какие мы выбирали эти. Как их? Ну, наши выборы. События до сих пор. Враг моего врага. Понял. Персонаж. Урон 99. Тут что-то есть. Нихуя тут нет. Меч. Я вроде и так с ним ходил. А, не. Понял. Это одноручный, да? Что тут у нас? Есть получше. Ой, блядь, что? Спутники. Хайдинга. Доступно очков 2. Мне вот эта хрень понравилась. Просто бабахает. Все. Даже не думаю, блядь, что качаю, короче. Так, урон от проворных, заряженных атак. Ошеломление. Ущеломление. Полное добавление. Вы восстанавливаете 250 единиц здоровья. Получаете отражение ударов. Что-то я куда-то, блядь, туда. Туда меня ведет, к оружию. Так, ладно. Найдите место, где вы сможете связаться с Солосом. Со Солосом. Библиотека. Кодекс. Это все ладно. Меня, короче, какой-то, блядь. Читать я это точно не буду. Слишком уж
Блять, долго. Ладно, секс. Давай. С соусом свяжемся. Wait, that room wasn't there before. I don't think. Класс. Therefore, Harding must have put my pack here. It makes sense. Better place to sleep than the infirmary. Yes. Короче, это теперь моя комната, да? To unpack my things. Ебать, тут тоже красота какая. Почистить бы аквариум, да, этот? Чтоб получше рыбок-то было. Разместить игрушечного грифона или разместить зеркало для бритья Варика. Что тут еще? Кунарийскую. Блять, я испугался, ёпт. Так. Varric and his life lessons. I asked him how we were supposed to stop Solus, and he gave me this. Take a long, hard look at it, kid. It'll always show the face of a hero who can get it done. Кстати, он живой, нет? Посмотреть варианты, связанные с гендером. При выборе одного из них диалог завершится. Что это такое? Я на пути к этому. Я себе нравлюсь. Хорошо видеть истинность. Устанавливают гендерную идентичность и открывают особый отдел. Я не понял. Какой у меня гендер будет, если я скажу, я на пути к этому? Бля, нахуй, я суваться не буду туда в пизду. Короче, я отлично выгляжу. Да. Так. Разместить игрушечного. Every time I look at this, I can hear that little girl thanking me for saving her village from Darkspawn. She said that since the Grey Wardens didn't have griffins anymore, I could have hers. If I hadn't been there, I'd never have met Varric. And never had to deal with the First Warden complaining I ignored orders. It doesn't matter what the First Warden thinks. There's a little girl alive today because I attacked instead of waiting for reinforcements. A peddler gave me this after I saved his caravan from bandits. He was so impressed with the vitar that Canari wear to protect our faces, and the fireworks he saw at the Ravani festival. Said he had no idea my people were such accomplished alchemists. He had fancy silks from Orlais, statuettes from the wilds down south. I could have listened to stories all night about places he'd been. Now I'm getting to see some of those places myself. Что происходит? Он что, умирать собрался? Или что, блядь? А, вот еще. Руководство. Meditation upon the use of blades. Must have read this thing cover to cover a dozen times during weapons training. The number of times I banged my head against this book trying to make the concepts work. But that training has kept me alive so far. Чему это все, блядь? Типа лучше героя узнать? Right. That's better. Now, how do I connect to Solus? Just sleep or relaxing? Maybe if I clear my mind. Clean my mind. Ну, нихуя себе.
Просто вот так захотел, да, и все. И clean my mind. Back so soon. It must have been worse than I had thought. Hello, Dreadwolf. Ah, but perhaps I am mistaken. You may be here to correct me, to tell me that my concerns were unfounded. I am, after all, remembered as the god of lies, treachery, and rebellion. Да, я помню. Depending on the story. And what story shall we tell now? I need to know what the gods are planning. You are asking for knowledge no mortal in this world is privy to. If I am to share it with you, I need to know what makes you the right person to lead the fight against Algernon and Gillenane. Ну, причины нет, но я здесь. Someone has to do something. I may not be the right person for this job, but I'm the only one left. So your call to action is that any attempt is better than none? Back in the Grey Wardens, I was with a group of recruits outside this village dealing with the Darkspawn incursion. Our orders were to wait for reinforcements, but we knew that by the time they arrived, everyone in that village would be dead. So you led your team of recruits in any way, collapsing the tunnel and saving the village. How'd you know that? You helped Varric pursue me for the better part of a year. It would have been foolish not to learn about who was hunting me. Then you know that if someone has to make a call, I'll do it. I suppose I was not so different when I started. Started what? My rebellion against the Evanuris. The Elven Gods, as you call them. They wish to reclaim their dominion over this world. To accomplish that, they will need two things. First, the Blight. What exists in this world is a bare fragment of its power. The rest is imprisoned, until they release it. Так, подробнее. Зачем осквернять мир? I don't understand. Elganon and Gillenane were elves like you, right? Why would they want to blight the world? It is my fault. As the Dread Wolf, I was a thorn in their side. When my efforts weakened their grasp on the Elven people, they grew frustrated, then desperate. And turned to the Blight. Once the corruption took hold of them, they were blind to its horror. It was just another source of power for them. Now they would blight the world without hesitation, and call us backward and foolish for opposing them. The Blight didn't escape with the gods? Elganon and Gillenane escaped largely empty-handed, fortunately. Most of the Blight is still trapped in the prison I created ages ago. So what we saw at that village, that's them not at full strength? Correct. Correct. The rest of the Blight is imprisoned? There's more than what's in the world already? Yes. Centuries ago, the Magisters of Tevinter opened my prison. A tiny fragment of the Blight escaped. That fragment grew beneath the earth and led to the Blights that have swept across the world. However terrible the Blight is now, it is a mere fraction of what we will see if its full power is unleashed. Да, ебать тут поворот. Давай, как нам их остановить? What would they need to do to free the Blight? And how do we stop them from doing it? They will need to pierce the veil to reach the Blight's prison. My Lyrium dagger is one of the few artifacts capable of doing so. We've already recovered it from the ritual site. Excellent. Then they will have to make their own. That will give you time. You said the gods needed two things, and the Blight is the first. What's the second? Followers. They have called themselves gods. And what is a god without worshippers to sing their praises? You think they want the elves back? I don't think the elven people will bend a knee to blighted murderous monsters. Agreed. Elganon and Gillenane care little for the elves. They will find worshippers among those hungry for power. Tyrants and bullies. The cruel and the corrupt, who fear their own vulnerability and seize any chance to feel strong. If you hunt them, they will lead you to Elganon and Gillenane. Спасибо. I'll go poke at the cruel and the corrupt, and we'll see what we find. The Veravas,
The lighthouse Soluvian can take you anywhere, if you master its secrets. Have you done so? Not yet, but we've got one of the Veil Jumpers working on it. She'll get it sorted, and we'll see how it goes. Yes. I suppose we will. And when you speak with Varric, please tell him that I regret what happened. Бедный Варик. Так. Гардероб. Точно. Режим оформления. Смена обстановки. Гардероб. Короче, это все то. Что? Я не знаю. Ну, я не знаю. Чего? Ты вовсе не охренел там? Кого ты написал? Ёпт твою мать. А как же спать? Мне через час спать. Чтобы пораньше встать, да? Попозже, блядь, ляжу, чтобы пораньше встать. Ладно, меня зовут Великие Дела. Всем пока. Arrivederci.